pick it up in the second person. So this time, making questions to each other. Número uno, Sky a Lea. Lea, canta karaoke. Cantas con ese. Cantas. Because now we're in the two form. Tu cantas karaoke. In the two form, when you ask the question, then sí, yo canto karaoke. Muy bien, exacto. Bien, número dos, Lea a Carly. Buenos días, Carly. Buenos días. Hey, Carly, ¿tú escuchas la música? ¿Escuchas la música? Sí, escucha música. Escucho. Escucho música. Oh, goodness. Sky, ¿cocinas comida? Sí, cocino comida. Lea, ¿trabajas en el jardín? Sí, yo trabajo en el jardín. Carly, ¿tú sacas fotos? Sí, saco fotos. Sky, ¿nadas en la piscina? Sí, nado en la piscina. Lea, ¿acampas en las montañas? Sí, yo acampo en las montañas. Carly, ¿tú vendes cosas en línea? No vendo cosas en línea. Sky, ¿convives con amigas? Sí, convivo con mis amigos. Lea, ¿asistas a partidos de béisbol? Almost, asistes. ¿Asistes a partidos de béisbol? Sí, yo asisto a partidos de fútbol. Muy bien. Okay, let's do a quick little review of the hotel check-in. So start with Leah, you're the receptionist on the left, going to Carly, the guest on the right. Bienvenida al hotel. ¿En qué le puedo servir? Hola, necesito hacer el check-in. Muy bien. ¿La tiene reservación? Sí, me llamo Carly Ortiz. ¿Cómo se deletrea su apellido? Se deletrea O-R-T-E-Z. R-K-E-Z. E-Z. I'm going to change my last name if that's okay. Perfecto. Aquí está. Su reservación es por 3 noches. Así es. Tiene una identificación y una tarjeta. How do you say that word? Tarjeta. Tarjeta. De Tarjeta crédito. de crédito. Claro, aquí tiene. Muy bien, señora Ortiz. Aquí tiene llave. Disfrute La su llave, la llave. las llave. I'll never get that one. Disfrute su estancia. Muchas gracias. Muy amable. Okay, nice job. Good, good. Yeah, so just for everybody, quick reminder about the pronunciation, right? It's just all about the vowels. A, E, I, O, U. Most important letters of the alphabet in Spanish. So llave is just A, right? Llave. Carly, the good news about your last name is it is a Spanish last name, so you probably won't actually have to spell it. But try to get it down. That the letter I in Spanish is pronounced E. Right? E. Okay, good. You Let's take go. both of my husband's last name, so that's good because the other one is Bejarano, and I don't think I'd ever get through that one. So. All right, let's go Carly to Sky now. Bienvenida al hotel. ¿En qué le puedo servir? Hola, necesito hacer el check-in.
Muy bien. ¿Ya tiene reservación? Sí, me llamo Sky Minery. ¿Cómo se deletrea su apellido? Se deletrea Mijneari. Is it a J or a hey? Oh, sorry, it's a hey. It's a G. Hey. Is that hey? Okay. Hey. Perfecto. Aquí está. Su reservación es por 3 noches. Oh, I didn't ask you, sorry. ¿Cómo se deletrea su apellido? Did you spell it? She got all spelled the confused. name, yeah. Okay, so then perfecto. Aquí está, su reservación es por 3 noches. Así es. ¿Tiene una identificación y una tarjeta de crédito? Claro, aquí tiene. Muy bien, señora Minery. Minery. Aquí tiene la llave. Disfrute su estancia. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Ahora, Sky a Leia. Bienvenida al hotel. ¿En qué la puedo servir? Hola, necesito hacer el check-in. Muy bien. ¿Ya tiene reservación? Sí, me llamo Leah Lewis. ¿Cómo se deletrea su apellido? Lewis. Perfecto. Aquí está. Su reservación es por 3 noches. Así es. ¿Tiene una identificación y una tarjeta de crédito? Claro, aquí tiene. Muy bien, señora Lewis. Aquí tiene la llave. Disfrute su estancia. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Take turns asking each other these questions. So Leia to Harley to start. ¿Cuánto cuesta un whisky? Whisky cuesta $7.65. Yeah, so the dollars you put right after 7. So un whisky Ooh. cuesta $7 Mm. con 65 centavos. Sky, ¿cuánto cuesta un jugo de manzana? Jugo de manzana. Oh, no tengo. Oh, no, jugo. There it is. Jugo de manzana cuesta $3 con 50 centavos. Perfecto. Leah, ¿cuánto cuesta un Coca-Cola? Los refrescos cuesta $2.90 con $2.95 centavos. Carly, ¿cuánto cuesta una botella de agua con gas? Una botella de agua con gas cuesta $2 con 30 centavos. Sí. Sky, ¿cuánto cuesta una Ginebra. ginebra? ¿Qué significa ginebra? Gin. Gin. Ginebra cuesta $6 con 75 centavos. Leah, ¿cuánto cuesta un ron? Un ron cuesta un ron $5 con 80 centavos. Carly, ¿cuánto cuesta
jugo de naranja. Jugo de naranja cuesta $3 y ¿cómo se dice? 50? 50 Ujú. 50 centavos. Sky, ¿cuánto cuesta una botella de agua sin gas? Una botella de agua sin gas cuesta $2.20. That was the last one. Muy bien. Okay, entonces, let's talk about the letter H in Spanish. Typically speaking, the letter H is going to be silent, meaning you don't pronounce it at all. So repeat these words after me. I, I, hermano, Hermano, historia, historia, hotel, hotel, humano. 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 Muy bien. It can modify the C to make the same sound it makes for us, the ch sound, right? So repiten, chalar, Charlar, chévere, Chévere, chico, chica, chico, chocolate, 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 churro. 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 ¿Qué significa chévere? Chévere. They use chévere in South America to say cool. The way we say cool, that's really cool. Not in Spain though, but mostly in kind of the northern kind of Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru. Muy bien. Ahora, la J in Spanish is pronounced like our H in English, right? So repeat after me. Jalapeño, Jalapeño, jefe, jefe, jirafa, Jirafa, joven, joven, Julio. Julio. Muy bien. And if you have trouble with this, just remember what Spanish Santa says, which is ho, ho, ho. Jeez. Muy bien. All right, moving on along. Let's talk about nosotros today. Nosotros means we. It's the first person plural form of the verb conjugations. So we've seen the singular forms, yo vivo, tú vives, David vive in Denver. Today we're going to go into the plural. David y yo vivimos en Denver. Okay. So when we're doing this, we can say, like, to start a conversation, to start the context of a conversation, we typically name the people that we're talking about. David y yo, right? If you already know who you're talking about, you could say nosotros vivimos, or you could just, again, leave that off and just say vivimos en Denver. So our AR verbs look like this. We want to take away the AR ending, and then we add back an amos in the nosotros form. So we get nosotros hablamos. Okay. So let's just go through the full verb chart starting with yo. Repiten. Yo hablo. Yo hablo, hablo, Tú hablas. tú tú hablas, hablas, Él habla. él él habla, habla, Ella habla. ella, habla, Nosotros hablamos. nosotros hablamos. Muy bien. Ok. Vamos a practicar. Ordenar, Sky. Yo ordeno, tú ordenas, él ordena, ella ordena, nosotros ordenamos, Muy bien. Tomar. Lea. Yo tomo, tú tomas, él tomó, Toma. tomar, ella toma, nosotros tomamos. I don't know how to say it. Amos. Amos at the end. It's just an amos. So tomamos. Tomamos. Nosotros tomamos. Ahí está. Perfecto. Carly, reservar. Yo reservo, tú reservas, él reserva, ella reserva, nosotros reservamos. Bailar. yo bailo, tú bailas, él baila,
ella baila, nosotros bailamos. Cocinar. Yo cocino, yo cocinas, él cocina, ella cocina, nosotros cocinamos. Cocinamos. Amo. Cocinamos. Esquiar. Yo esquío, tú esquías, él esquía, ella esquía, nosotros esquiamos. Viajar. Yo viajo, tú viajas, él viaja, ella viaja, nosotros viajamos. Desear. Yo deseo, tú deseas, él desea, ella desea, nosotros deseamos. Muy bien. Hablar. Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, nosotros hablamos. Muy bien. Caminar. Yo camino, tú caminas, él camina, ella camina, nosotros caminamos. All right. So ER verbs follow the same pattern. We're taking away our ER ending and we add back hemos. Nosotros comemos. Repiten. Yo como, Yo como, tú comes, tú comes, él come, él Él come, come, ella come, ella come, nosotros comemos. nosotros comemos. Muy bien. Leer, Sky. Yo leo, tú lees, ella lee, él lee, nosotros leemos. Beber. De mí, Ujú. yo bebo, tú bebes, él bebe, ella bebe, nosotros bebemos. Correr. Yo corro, tú corres, él corre, ella corre, nosotros corremos. Comer. Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos. Aprender. Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, ella aprende, nosotros aprendemos. All right. Now, pay attention here. This is where we see the disconnect between ER and IR verbs. Up until now, they've had the same endings, but here in the nosotros form, we take away the IR ending, and now we're adding back in imos. So it's nosotros vivimos. Repiten, yo vivo, Yo Yo vivo, tú vives, Tú tú vives, vives, él vive, él él vive, vive, ella vive, ella vive, nosotros vivimos. nosotros vivimos. Muy bien. Escribir. Let's go with Carly this time. Yo escribo, tú escribes, él escribe, ella escribe, nosotros escribimos. Sky. Yo recibo, tú recibes, él recibe, ella recibe, nosotros recibimos. Discutir. Yo discuto, tú discutas, él discute, ella discute, nosotros discutimos. Muy bien. Last one, vivir. Vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, nosotros vivimos. Uno, Sky. Él y yo hablo, or no, I'm sorry. Él y yo hablamos con su hermano. Ella y yo caminamos
caminamos todos los días. David y yo corremos muy rápido. Nosotros ordenamos una hamburguesa. Nosotros aprendemos español. Mi hermana y yo vivimos en Denver. Tu prima y yo escribimos correo electrónico. Nosotros bebemos una cerveza fría. Él y yo comemos los tacos al pastor. Ella y yo recibimos muchas cartas. Keep going with the questions now. Sky to Leah. Nosotros hablamos español en clase. Sí, nosotros hablamos español en clase. And here we have to make just a tiny little change because you're both women. You would actually need to say nosotras with an as on the end there. Nosotras. Nosotras hablamos español en clase. Carrie, nosotras deseamos una vacación en la playa. Sí, nosotras deseamos una vacación en la playa. Sky, nosotros hacemos la tarea. ¿Qué significa la tarea? Homework. Oh. Sí, nosotras hacemos la tarea. Lea, nosotros leemos las noticias. Sí, nosotras leemos las noticias. Carrie, nosotras vivimos en Denver. Sí, nosotras vivimos en Denver. Sky, nosotras aprendemos mucho. Sí, nosotras aprendemos mucho. Lea, nosotros bebemos cerveza durante el fin de semana. Sí, nosotros bebimos cerveza durante el fin de semana. Carrie, nosotros comemos comida rica. Sí, nosotras comemos comida rica. Sky, nosotras asistimos a los partidos de los Nuggets. No, nosotras asistimos a los partidos de los Nuggets. Lea. Say no. You'd also have to put another no after nosotros and before asistimos. No, nosotros no asistimos. No, nosotros no asistimos a los partidos de los Nuggets. Perfecto. And then I have a quick question too. So if I'm posing a question where I don't know who the participants are going to be, whether they're male or female, then I use nosotros. But when that I'm answering, then it needs to agree with whatever the answer is. Is that right? Yeah. Okay. So Lea, nosotros bailamos durante el fin de semana. No, nosotros no bailamos durante el fin de semana. Okay, entonces. So we're gonna, with this, these are simple questions because we know exactly who we're talking about, right? Nosotros. In this next, so if we're asking with nosotros, we of course answer with nosotros. Sorry, my presentation's sticking for some reason today. Okay, so another way we can get an answer in the we form would be to actually ask a question in the to form, but then also include another person by saying con, right? For example,
¿Qué haces con tu esposa? What do you do with your wife? And then you're going to answer here. Nosotros hablamos de las noticias. So let's practice with that, okay? So let's go Leah to Carly. So since we're all girls, it would be to esposo, right? Yeah, obviously you want to change whatever's in there based off of that. ¿Qué haces con tu esposo? Nosotros bailamos. Sky, ¿qué haces con tus padres? Nosotros hablamos. Lea, ¿qué haces con tus hijos? Nosotros, I'm looking for it over there. No, it's not there. Nosotros, comos la comida mexicana. Nosotros comemos. 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 What were you trying to say? You said you were looking for something. Cook, cocino. Yeah, but you can add that on there if you know the verb cocinar. So nosotros cocinamos. Nosotros cocinamos la comida mexicana. Perfecto. Carly, ¿qué haces con tus hermanos? Nosotros comemos tacos. Sky, ¿qué haces con tus primos? Nosotros viajamos. Lea, ¿qué haces con tus colegas? Nosotros bebemos las cervezas. Carly, ¿qué haces con tu patrón? ¿Qué significa patrón? It's another word to say boss. To say boss, okay. Nosotros escribimos. ¿Qué haces con tus no, Sky, ¿qué haces con tus amigos? Nosotros bebemos. Lea, ¿qué haces con tus mascotas? ¿Qué significa mascotas? Pets. Pets? Is that what you Pets. said? Yeah, Oh. like your dog. Nosotros caminamos. Nosotros caminamos. Carly, ¿qué haces con tus vecinos? Vecinos. ¿Qué significa vecinos? Your neighbors. Your neighbors. Nosotros hablamos. Muy bien. Entonces, la panadería mexicana. Do you want to start reading this for us, Sky? Sure. Un lugar divertido para practicar español puede ser la panadería mexicana. Típicamente, las panaderías mexicanas venden una variedad de panes dulces y salados. So, Leah, what did you just tell us? The types, the first word is lugar is what again? Lugar, a place. Place, where they make. And divertido means fun. So a fun place. Where to practice your Spanish is at the patisserie. Yeah, the Mexican bakery. Bakery. Typically, the bakery Mexican sells a variety. Yeah, read that backwards though. So the Mexican bakery. Mexican bakery sells a variety of breads that are sweet and salty. Yeah, good. Muy bien. Ahora vamos con Carly. No, Leah, you read and Carly will translate. Para comprar pan,
uno necesita una bandeja y agarra los panes que desea con pinzas. Después, la persona lleva los panes en bandeja al cajero para comprarlos. En la caja puede ordenar café o un jugo. So to buy the bread, you need to use a tray and take Yeah, grab the agarrar means bread. to grab. So you grab them, you take them, that works too. Okay, to grab the bread with the with the pinchers. What are they called in English? ¿Cómo se dice las pinzas in English? Tongue. Tongs, there it is. Afterwards, the person can take the bread on the tray to the cashier to buy. ¿Qué significa la caja? The cash register, the box. It literally means the box, but yeah, here it's used as the cash register. So at the cash register, you can order coffee or juice. Muy bien. Okay, so here are some common things that you might buy at a Mexican bakery. Conchas are named this because they look like seashells. So that's actually what concha means, is a shell. Cuernitos means little horns. So croissants look like little horns. And this is just in Mexico, by the way. So just so you know, if you ask for a cuernito in Spain, they're not gonna know what you're talking about. In Spain, it's called a media luna. Media luna. In most Spanish-speaking countries, it'll be a media luna, which is like saying a half moon. But in Mexico specifically, they're called cuernitos because they look like little goat horns or something. Churros, and you can also get a churro con relleno, which means stuffing. And then this is a rebanada. This is just like a really sweet piece of bread with icing on top. It's like pure sugar. Mantecadas are muffins. Puerquitos are little pigs. So obviously named after the shape, they look like a little pig, and they are actually little pieces of gingerbread cookies. Ginger cookies, they're good. Elotes. So an elote is an ear of corn. So again, these are shaped like an ear of corn. So that's why they're called elotes. They're again like little sugar cookies. And then galletas that's the actual word for cookie, galleta. Bien. So let's go. Oh, we've got one more round. So earlier we learned about empanadas when we were at the Argentine restaurant, right? When we were talking about Argentina. So in Mexico, they also have empanadas, but they tend to be sweet empanadas, right? So these are empanadas de piña, pineapple, empanada de fresa, strawberry, empanada de chocolate, chocolate, and empanada de guayaba y queso is guayabas as kind of fruit. It doesn't really have a translation that I know of in English, and then cream cheese. Is it guava? I don't think it's guava, because I think guava is just guava in Spanish. So I think it's a fruit that comes from the tropics that we don't have here. So okay, cliente. So let's have Carly, you're the cliente, and then Sky, you can be the cajera. Hola, ¿cómo se dice esto? Es una concha. ¿De qué sabor es? Hay de chocolate, de vainilla y de fresa. ¿Cuánto cuesta la concha? Cuesta 8 centavos. 80 centavos. There you go. Muy bien. ¿Y estos? Son cuernitos, cuestan 80 centavos también. Oops. Gosh, We what is get it. going on today? There we go. Sorry about that. ¿Qué significa cuernitos? Those are the croissants.
Oh, that's right. We just learned the goat horns. Okay. Bien. Quiero una concha y un cuernito. Son $1 con 60 centavos. ¿Algo más? Sí, un café, por favor. Está bien. El total es $2 con 50 centavos. ¿Para aquí o para llevar? Para aquí. Aquí tiene $3. Y aquí tiene el cambio 50 centavos. Gracias. Okay, muy bien. So I like this dialogue and this little activity just because here in Denver, there are tons of these places around. So if you're ever driving around and you see a sign that says Panaderia, try and stop in and check it out. Try and order a little bit of food and have fun practicing Spanish. The other thing is these typically are going to be run by people that speak Spanish, right? Not a lot of English in these places. So try, part of learning how to speak Spanish is putting yourself out there. So we've learned dialogue to order food at a Mexican restaurant. We're now learning a dialogue to go order some pastries from a bakery. So try and get out there and do it, right? The sooner you put yourself out there and start trying to practice Spanish, the sooner you're going to get it. Okay, so that was just it for lesson number 9.